Yes, Bosomeno Neda etoso eduonu Pent Radio oha any a triple bakoso and wasuguso wutie no. Adesemaima yamamu nyina maha. Ebra swing ebra yede kasia and some etwego ewo micro Ghana mu no de dikale tie no na ya samu kroje sadu kromonsuo no yede eba beso mo enewie yede mu live abefo tintan fidie no so YouTube no Pent Radio 100.1 megahertz woko ha ni ekoso ewo fidie mu ha nyina no wonsu wobetimi ehunu bi Damte Information Center so na so mo ya woto apetema de hye mo fa yase Pentecost Junction woman so articles ni be live and so ewo ho enewie and some no edoso ni edi mo akote no ebi ene sem KMA ena sese womo de kokobo ato adriver fo nyina anim se womo hwe na hyentiade na womo tutum no womo nya hweye wo ho na womo famra se de tie dada no no mu ni ho akwanya bi asa Mampanyini abedi etire akasa etre se sisia no wo mo ba behwe se eba no taxes ahodo a wogi wo man yi mu no wo befa abefo kwan so ebiomu nso wo mo san so ba behwe na eba no ho amamra nso so eda ho no mu a waye mu ensachraye Galamse hu ansensem a aye dedwa ewo man yi mu na ne ka no aye kade no Methodist Ghana enso do ma no atomo bi ya wo mo kire se mpanyifo nhwe na sa galamse akon yo mo fa ne mangugu na akwan mu Ashenkafo binum a wo mo ewo kumase ene ne mpotamo e kire se senia niama ekọ no se mpanyifo anhwe na kire se eba no ahyentuade no wo mo anto so amfa ma wo mo de a ene ye hyen no wo mbe pakenya de a wo mbe kokora na mpo wo bi anya hyen ni bi kura afa bi atenam ye be ko bi man so Kenya wiem hyen yi bi akwakonya kwanhia nam so ama enipa nso wo metina nom ewo ensie do so ho ama ne bo no wo bete Adihye samwe no afoforo pina ka ho ena wie ye so ne so na yakenkan e de ma wo Ohinere spices and a non-dairy powdered milk and a soya sene. Spices we no ede champa. Na ewo hwene mako and kono. Akoko na ntwinam, monko jollof rice, ginger and garlic. Froye aponche, indomie and afe fried rice. Ni nyina no ede champa e twedom frefredom e masawo de ye aduane atonwa ubenya edwan kasa. Enti se ye ne dodo mu a wo de Fre ahumei naje ohinere non-dairy powdered milk ribi enso ka ho na aduane bi ede milk ene edi bia no fa bidi eye 0244525908 and 0207805398 na onim penfo no enjwetwe ho enkomo asomfo no ne ye mienu mimidi ka kire nuaba nana ama Buama and Afia Fosuhemaa Pent Radio kasi boy edumaku afa ho ka eye ohinere spices any ohinere non-dairy powdered milk Shasye ewo mampanya bedi echire Professor J Nana Opoku Ajeman wo kire se empempre die abane ne mpanyufo ehwe na fe wo ma ye ensachraye ahodo eba no tax mu a was say we ye kwan ye beboa na se ye jeje taxes ye eto a ebetumi aboa na chese mu sachraye aba na sika ye nya efri mu no ye betumi enya ne kese ebiom nso kwan a wo fa so edege sa sika no wo mo ede abafu nimde sene ne aba no a chese nam so wo mo a edidi dwa edi wo mo so ede ton ade eton no Wachira sa kwan no aso ene wo fa na chese waye mu sachraye ne nkonko ba se de bia ba ko ana se bia ya wo fa so je no enu na wo mo hwe wo se wo pese wo hwe no waye mu ensachraye wo de sansem we tuja e wo 14th annual International Tax Conference 2026 ya chese eno eye Chartered Institute of Taxation Ghana wo mo edwumadi a wo mo eye ena mampanya be de tire e de sansem yi etuja Ghana is therefore continuing to digitize tax administration. Our VAT reforms are being supported by measures including improved systems for taxing cross-border transactions on digital platforms and the introduction of fiscal electronic devices to strengthen compliance and monitoring. We are also undertaking a broader review of Ghana's
core tax legislation to simplify compliance, improve equity and competitiveness, and ensure that our tax laws keep pace with the changing economy. Government and the Ghana Revenue Authority cannot achieve these objectives alone. Tax professionals occupy an important position between the state and the taxpayer. You interpret legislation, advise individuals and businesses, help taxpayers meet their obligations, and bring professional experience to the development of tax policy. Professor J. Nana Opoku Ajiman eye mampanyi abediechire ne na otiye. Woba Kumasi Kropon yi mu a Kumasi Kropon no bedwa no ukomu na wukokwohwe sade womo enhyehyeye esitie na head of transport Owura Randy Wilson ena wode to dweche se ase ebinom ya momani acha womani nton wo yakoni aba hodie ehun sensem emu mekire yadrawafo a womotwe hyan ahodo wo mayimu edigi sika gomobotom no enkamia yese ebran kakra mu ni ebeye na wotwe bia mu nie no adoba fododo na no womatoto hyantiade mu ya womokire se fa ngobo no ahwiri ekosoro na womahwa Ghana panyimfo enka ho hwe enti no mankasa demra asom ho nsem eno matoto hyantiade mu eno ena wopanyi Randy etwesem oba Ghana yamamra mu a ansanna obi betimi atoto hyantiade mu no eyemra bebre ananso se eyenhyehye bebre na enegu akwan mu enye onipa baakofo na tenase ehyese medicine atomebo so anase medicine na emom no efa baabi bebre ansanna ekuaku ahodo no matenase adwen ho ehu se ye de sei to so bebo ye de sei to so a emmoa na afi omunyina aba begina baabi baako enti no ye hwemu a Ministry of Transport na afi so transport operators ahodo and transport coordinating councils no womunyina na tenase adwen ho ehwe ebo a womde beka ho nanso so no yesa womahwa hunu se adrobafo nankasa edemra na hyeninsem eno panyini Randy ya wono ena kwani abadie hu nsem ewo Kumasi Metropolitan Assembly nimu no wode eto dwache se wobi a woye hyenkani ananso se wutwe hyen ewo mayimu no woni hu tumi eni hu kwan se wankasa wobeje bo bi a wope ewo mayimu wode sempina na tudwa efa hu ebinie. When it comes to fixing lorry fares in Ghana, it is not the assembly that does it. It is not the transport operators alone that do it. It is done by the Ministry of Transport, the transport operators, the Transport Coordinating Council, and a couple of other stakeholders who come together and then they meet and fix the lorry fares. If anybody go contrary to what has been agreed on, there is enforcement that comes in. For the past 2 weeks, we started seeing certain signs, but then most of those places were the illegal loading points and they were arresting vehicles here and there. But then getting to the end of last weekend, we saw that it was increasing, and that is why the mayor asked that we send a communique to the drivers and the general public. And the reason being is that if it has not been agreed, you do not charge it. And in nature say yentia she ena one genesa Kumasi Metropolitan Assembly transports operation hono say head of transport or hono no Owura Randy Wilson and ode sansem we atodwan. Yegusu agina mu ewo Kumasi ene ne mpotamo eba no hyen na afi akwaniabadie ho nsensem a na we ya driver fo a wo Kumasi heya ena wo mo ekasa ekire se senia niama ekọ ne titiriu eba no ahyentuade no senia wo mabomu a ebo ya wo hwe animu sen kampanyufo de nsem bi ba betudwa akire se ebi asisi anofa ngwa ya to so nti no sika botni sei mom ne ede to ahyentuade so wo kire se wo mapem aban no a na so bepemenei wo monte ho popoye bi a na senia ekọ no so a wo mo so aredere fango ni mu no ene wo mo abefa kwan bi so na kyese wafa wo ho adwene na wo ho adwene a wo fa no ene se wo hwa na etogusu a na wo mo nti bibia de a ene asisi ano ehyen wo mbepake ni nyina asi baabi na wo kire se bepem sa brekura no wo mafi bi ase kura dada senia nkamre bi echamu ene adroverfo ebinum bo wo ho modin a tutomu a babefa passenger fo pi ene emfa ho ne traffic ahodo a wo bedi mu na nso so
wonim sa anya hwekura ye dan a wopem kɔ n'animu a wobenya obi afa na kyɛ sɛ wanya sika kakra egu ne kotokuo mu nanso sisi ano sɛne asentuade na fango ho nsɛm akwakwayɛ ne nti no ɛne wɔ kwakodi saa traffic ni mu kura na wɔdwene ho sɛ aso wɔyɛ a mekwakodi mu tintintin mekwakura sika sɛn na menya ɛnu nti ɛnam so ama ɔmanfo pii no a saa bredie Kumase ne mpɔtam wɔn nyɛ adwuma wɔ hɔ biom wɔn apake ebinom nso so de wɔn ani akyerɛ mu wɔ beaeɛ foforɔ na wɔn kyerɛ sɛ aban ne mpanyinfoɔ nhwɛ no wɔnyɛ biribi mfa ho ɛnyɛ saa paa deɛ a ɛne sɛne ebinom ayɛ krado anaasɛ wɔn ayɛ wɔn adwene dada ɛde wɔn ani akyerɛ baabi foforɔ no anhwɛ korampo deɛ ebedu mmerɛ bi ɛne tinton tan hyɛn no kora wonhu bi mpo ɛne waka sɛ driver ni mesra wo fa me kokosi ha wɔkyerɛ sɛ tɔ so a na ɛkɔ so a yɛ saa deɛ a driverfo ɛwɔ Kumase ne mpɔtam wɔn de hyɛn no besi baabi ɛnte san so a wɔde wɔn nimom ɛbɛkyerɛ beaeɛ foforɔ sei ɛna wɔne nsɛmtwerɛfoɔ ɛkasa faayɛ. There were 45 unions no Ashanti region. Emu 24 na aban agye atuma yeye adwuma. So far 24 unions no obi anka saa asɛm sɛ yɛbɛkɔ strike. By yɛwɔ twɛn yɛm sɛ yɛhwɛ aban n'anim sɛ animu ya ɔmoaye. Na yɛsa yɛdrafo no buo ne ani di ɔmo ɔmayɛ no na ɛba fam. Ɛsɛ wawafo no nya sika but ɔmo yɛ station drivers ayagye ɔmo atum deɛ ɔmo nya hwee ɔmo yɛ adwuma bɔka. Ɔman mu ade a ɔyɛ awɛ sɛ lɔre fɛs yɛbɛtuma yɛ aban na de ba. GPRT de ba na yɛtum. Na fuel nso kɔ soro na yɛ na lɔre fɛm tumu no yɛ den ɛba. Fuel na kosura ba ya hwe ni ma ya ntumu da but ye ntumi fa ye pentum e wo station ya enu tina na edu enwumra na omo ye de omo pe no bia load de ope no omo twensen ka ban ni betum passengers ni kra na omo nya ne san ko omo pe ba ye ntumi fa ye pentum ti ya driver fo no ne wawafo no na de omo pe atoto lorry fa ni mu edu enwumra omo chichi nkofo sika kese ne ade ena Ghana ha no kasa bebira wanya asem omo nim de oso omo ye oman we mu ye tufu emu a ye to lorry fa ye no ana ye twen o kasa bebira obenya asem ti ye sere omo a omo ntumu ma ɛne na ayɛ kɛse enti ɔmanfo a yɛte wɔ nkɛn wei yɛ ahyɛnkafo a wɔn ɛwɔ Kumase ɛne ne mpɔtam yɛfiri ahyɛnkafoɔ no hɔnom na yɛde ani akyerɛ mu Ghana Journalists Association ekuo no sesi a yɛkasa deɛ ɛnya mfinhyia no aduoson nson na wɔn de ho afahyɛ ahyehyɛ so ɛnyɛ asɛm kuma kora na afahyɛ no ɛkɔ so no ɛna wɔpanyin pa wɔno ɛna ɔmaiga na mu santwɔfo no wɔda yɛ nyinaa yano no owura Albert Kwabena Dwumfoɔ ɛde nsɛm bi ato dwa a wɔkyerɛ sɛ sesie no nsɛmtwerɛfoɔ no dodoɔ na no kamea yɛ sɛ wɔn ankasa tena se na wɔn hu ni wɔn pɛ so wɔn yɛ no ne sɛ wɔn yɛ nhyehyɛeɛ a ɔbaga na yɛ mmerɛ mu nsɛmtwerɛfoɔ nhyehyɛeɛ wɔsɔ wɔn hwɛ no wɔn di so no dodoɔ na wɔn ni so ɛna wɔkyɛ sɛ sɛba ne saa na ɛyɛ na ɛkɔ akɔyɛ den ama sɛ wɔn nipa no kɔkɔtɔ nsɔhwɛ mu a na Journalist Association no ɛbɛ so wɔn twitwa agye no a ɛyɛ na akɔ akɔyɛ asɛm bi a ɛwɔ hɔ no mo enti no sɛnka wɔbia ɛbɔ ne ho mɔden na journalistical agreement and also say nhyehyɛeɛ bi a ɛwɔ wɔ hɔ no mo no ɔmo hwɛ no madi so pɛpɛɛpɛ sɛdeɛ ɛsɛ na fata ne sɛ mpo no ɔmo kɔkɔtɔ nso hwɛ mu bi a na sɛ association na ɛhwɛ no matwitwa agye no a ɛno ne bɛyɛfo ɛde ama wɔ mo na wankasa wo de mmara hyɛ wo nsɛm na woyɛ nea wopɛ na wonni mmara so wonnya nhyehyɛeɛ a yɛde agu akwa mu yi wonhwɛ na wonni so a yɛsɛ dwumadie bi a wodie ne sɛ mmara nka ho a dwumadie no bɛhu ane sɛ agyigya enti ne sɛ mmara ka ho nso na sɛ woanni mmara so na akɔkɔtɔ nso hwɛ mu a ɛbɛyɛ de ne mu mpanyimfo nso ɛtumi aboa no matwitwa agye nto wɔde adesrɛdeɛ ɛto nsɛntwerɛfoɔ nyinaa anim sɛ wobi bi a woyɛ wane montuo bia no bɔ mmɔden asɛ wobɛhwɛ na wode nhyehyɛeɛ bi a ɛwɔ nsɛntwerɛfoɔ nhyehyɛeɛ mu no wobɛhwɛ na wadi so na atumi aboa ama sɛ wotɔ nso hwɛ mu bi mpo a wobi atumi aka bi ama wo. A journalist should be able to look to the GJA for professional development, guidance when new challenges emerge, and support when the legitimate work of journalism is threatened. But that relationship must work both ways. The association cannot defend the credibility of journalism if journalists themselves are unwilling to uphold the standards that make that credibility possible. As we mark this anniversary, I am reminded that those of us entrusted with the leadership of the GJA are custodians, not owners of this institution. We inherited an association built through sacrifice, advocacy, and professional commitment. And our duty is to strengthen it and hand it over in better shape to the next generation. Wapenyi pa wano and Ghana Journalists Association no
wɔda no owura Albert Kwabena Dwomfoɔ ɛna yɛte ne nin. Oswafo a wɔhwɛ akwan na akwantempɔn so ensɛm ɛyɛ wononyamfo governs Kwame Agboja wakasa ɛkyerɛ sɛ ɛba no contractors a wɔde adwuma pii no a na ama wɔn ne titiriw ɛba no ɔman Ghana mu sɛ nkramponi mantamu a wɔkyerɛ sɛ ebinom koraa sika ankɛse sɛ yɛde ma wɔn no wɔn nsa kasa sika ne nyinaa nanso bɛpem anei adwuma a yɛde ahyɛ wɔn nsa no wɔn yɛ deɛ nanso sɛnea nka ahokeka no ɛbɛkɔ na nkasa brɛdeɛ bɛɛ so hanchichemu ɛkɔ ɛyɛ aduokunu mu hɔnom anaasɛ aduowɔtwe mu hɔnom deɛ nka wɔn yɛ awie no wɔkyerɛ sɛ enu hɔnom koraa kyerɛ sɛ mɛn hɔ baabi a ɛno ɛna wɔkyerɛ sɛ yɛhwɛ project ahodoɔ ɛwɔ ɔman yi mu a wɔmatua sika bɔtene a ɛyɛ 20 billion Ghana cedis ya ɛno ɛyɛ road project nkoa ɛwɔ ɔman yi mu ya kyerɛ sɛ ne nyinaa bɛpem saa bere ahokeka no ɛwɔ fam paa ɛno nti wɔsrɛ wɔn mo a yɛde adwuma ne nyinaa hyɛ wɔn nsa na yɛtua wɔn ho ka no wɔse nkɛbɛyɛ a sika a wɔn nsa ka no wɔn ma enumom ɛnhyɛ wɔn den na adwuma no wɔn ma inkinkom sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi ayɛ ɔhyew so. A project like this elsewhere will be done 24/7. There's no reason why you cannot work even more in the night than the day. So I'm encouraging you to take advantage of the president's 24-hour economy to do more of the disruptive works in the night and rather scale down during the day and make certain or dedicated lanes available for the public to use during the day. So that is very critical to us. Oswafo a wɔhwɛ akwan ne akwantempɔn so wononyamfo ɛyɛ governs Kwame Agboja ɛna wote ne nkan. Yɛ konsɛm foforo mu. Methodist Church Ghana presiding bishop ya wɔda no ɛyɛ Most Reverend Prof Johnson Kwabena Asamoah ɛna wɔde ato dwa ɛkyɛ sɛ woyɛ Kristoni na sɛ da bia wokɔ asɔle ɛna hire baba yi wokokoye bi ebo mpaye ye hyira wo na do ho agimu bidia bo homode se akon kase a eda yanim eye galamse akon ene sa ehon keka ho kyese obaga na ha ye sase ye nsuansuwa ne yenkwaye de sabre yi eda nsane ye mu a ayensam kase no ene wo kyese wo Kristo ni bia emfa ne ho nhye sa akon ni mu ma ye nya ne nyina emfa mo aban no so wɔkyerɛ sɛ yɛba asɔle mu a ɛna ne yɛ posɛze amayo yɛ gye amayo yɛ kansampa o yɛ kyerɛkyerɛ ne afa baabi a na ewiase nyina ate Nyankopɔn enka no na sɛ woyɛ saa nneɛma wɔ nyina na sensase enkwa yɛ ne nsuwansuwa no asɛe a na kyerɛ sɛ wokɔe ananso sɛ wobae enti ɛnɛ no Most Reverend Johnson ɛde to ɔman de hyɛ nyina anim obi okɔ asɔle ɛne obi a wɔgye Nyankopɔn edi nyina sɛ yɛhwɛ sɛ yɛmma asɔle no ɛnyɛ na Yesu bo sison na Yesu bo enkoa na emom no yebeye enema ebeboa ama wo ban puntuo ene ne nkran kronso atimi edimu ewo mayimu. The recent devastating deluge in the country exposed the inadequate conception of Christian stewardship and responsibility that we have worked with. The continued devastations of arable lands and pollution of water bodies through illegal small-scale mining must be seen as part of our prophetic challenge with respect to ministry and mission. Conference decisions on report must be broad, thorough, and prayerfully debated and implemented in a way that synchronizes with what God has called us to accomplish in the world. This would be in tandem with our mission statement to equip the church for ministry to the world through the demonstration of Christian faith and love. In working towards such a mission, our common aim and ambition ought to be to pursue ministry from holistic perspectives. Our vision and mission statements must not remain empty slogans. We must pray about them, work towards them consciously, look out for measurable outcomes on how effective we have been in the discharge of our duties as a church. Methodist Church Ghana presiding bishop ya wadano no a Most Reverend Prof Johnson Kwabena Asamoah ena yatenene no. Yeah, Fifini Mantamu, Kaswa, Nasabre, and somewhere free war eba, and say will be a Yakupa na dum a cheneba.
na kyese anka abofra ye hwe ni mu senka anya hwekura no ma mekura na papa kro wode ne bekɔ fie na kyese ne wo masiesie ne ho abadi nto obeba mu wo mu a ebe busua fie ba behwe nipa kro na sa abofra yi ni nyina na kyese eno so ekɔso kama na nso we di amasa kra abofra ya wo ne fufure yi kyese wo mu hu ya na ne sebe dustbin mu na abofra no eda ya kyese esika so main lorry station honom ya wo kyerɛ sɛ bepem sabre wo ntumi hu sɛ nipa so masi a anase b na ɔde ne bai ba beto hɔ nanso ne nyinaa mu no wo bi bɔ ne homɔden emra wɔte sɛ abofra bi esu no wo di esu na chia ma ɔbɔ ne homɔden kokɔ hu ya ehu sampa ɛyɛ abofra obi ba na kyerɛ sabre wagya no wɔ hɔnom na wo hu ne saa no wo no so etoye anase wo keka ho nsɛm ma ɔmanfoɔ etibi ebio mu nso so wo kyerɛ sɛ wadi abofrei akɔ kasoa polyclinic sɛ wobetumi ahwɛ adɔkotafoɔ ɛbɛhwɛ abofrei na bia saa dustbin kura wadamu sɛ yɛde ne to hɔ edi ɛyɛ donhwe sɛn anase minute sɛn ebia na kwan bi so no abofrei enya infections bia na watumi aboa no yɛntie nsɛm a ɛyɛ good samaritan wo hu abofrei wɔde to nsɛmtwerɛfoɔ anim me patana me call washroom na me tin some kaso bi mami bi no kopie so nti me na me se me kwhwe me wura ho na ye de na niti ewre mu a wa start issue egu ni so nti no ohumi nti na me ntimi nja ne ho na me fa na me de ntuma cheche mpached na ba polyclinic e wo kaso ya samo abusia onipa wote ne nkan wo no na ye good samaritan cheso obi a kokko hu abofra ya eja woyi nu asabre wode na kwa yaresabia na kyese ye bɔ mpa ya hwesa abofrei bibia beto so ana ebekɔso kama edi amano ye begina rahu semi so na ensem we so na kyese yaje aboafo nkrato ye ba ye de ubewura mu ewo bi man so Midofo a minni hu agro na nsai die waduane ne da no ayɛ soronko anio mura ohinere spices abafi aduane de ayɛ soronko ohinere chicken seasoning sɛ wo toto wo che ana wo yɛ akokɔ nam ho bribia fa kakra som froye no ohinere stew seasoning no bɛma na jeta jollof no ohinere jollof seasoning ma no hwam ne odew mu odew fried rice no kra die ohinere fried rice seasoning Emma me fred dwa frede aponchin kakra no me de ohinere go seasoning na ye asam na ne se mira ohinere seasoning powder ye woni beef shrimp noodles any de keke eka ho anunsu ede aduane ne hwam ne de no ubedie dibio enti obapa ohinere spices abama yen aduane no aye dedede efrise ne die ne nso aye dedede ohinere spices edeye e wo dwa hodo mu etufon fra 020-780-5398 and 0244-525908. FDA Aji Ejedian Kratui Atum. Abusua ye beda se na yatoa ensem ne so amamu ye twapo kokko na yakobi man so. Kenya ene ye de ani etre arehosema efri Kenya ababeto dwa ene se enkrofukro bia womko Kenya ya womoso omko akohwehwe niema na de obroni beka ne se tourist yibi omo eje se obi aba mefa se Ghana ha obi free ni kuro aba Ghana se bia wokọ akoso modam na akohwese de hotie ana so wokọ barehwese na akohwese de dam no ye fa asase na se na se nhwe na se kohwehwehwe se de ho nyina na tie no sa pepepe ena de hye binom ekọ Kenya se womo ekọ akoye na womo tiwiem semu ena kyese na womo kọ no makwakwhwe mani so de na so so na rehosama babeto dwane se sawiem se no akwakwtia hwe ama nipa nso ana womo eti wiemhyɛn nipa nsia ya na pilot na wo twi wiemhyɛn ne ka ho nso no womo nyina eti nananom ewo ensie do na nipa nso ana womo teka nim no na obaakwa wom ne de kese American semtroni ya wono de so obi nimala so no okọ no akọtworo nsem ewo ho na afensu so Equatorial official baako ya no nso eka ho ya womo nyina ewiemhyɛn kokonya akwanhyia no womo nyina nam so eti nananom ewo ensie do na Kenya
Civil Aviation Authority no at the press statement aba betudwa chese wo mugusua ye ho hwehwemu na ehwehwemu no na bekere ekwankra fa so a ewiemhyen nam wiemu ya ansakra betuo no kura no obi mpanyimfo no ananso mo hu nimde no ebeye mu hwehwemu no mahu se bibia edemu pepepe ansampo na ewiemhyen no etimi atu na nsonso no etu ye no etimi akwakonya nkwanhia saa amemu nipa wo mu nyina no etina nanom ewo siedo ntiene no wo mo eba beye mu ehwehwemu kese pa na ne ekwoso nyina no bibia betofom bia no wo masanso ede aba betudwa amobia akoma ato ne yem ntiene mpanyimfo yi chese wobia enka na kuma to ne yem na wo mo nhwe ni mu se mpanyimfo nhwe mo ye no se bibia ebetomu bia no ene ne mabiom mehu bia no omo mfa nkame adehye yi ena afi etiefo nyina enti yenkoso ayenhwe ehu na yenhu ne yebeye ede afa ho enti no no ena moto so ede ato adehye nyina anim se wodehye bi akraw se wo tu kwan na wo fa wiemhyen akwakofa Kenya ene sa eho no mo kwakohwehwe dani so ne ma bomoden se wo beye mu hwehwemu ye na wahwe se sa ewiemhyen nya kwanhie wo de hye eka ho ana ewi abusua yebegina so na wie yi hensema yede besomo seprem to breka se no yede ne nyina aba na wie ye ewie nsem bia wote ye ewo kase yi mu no ebi ene se Ghana Journalist Association panyi kwankyerefo a wono ene da no owura Albert Kwabnadwumfo ede de sede etu nsentwefo nyina anim se wo bibia wo ye nyina no bomodin ya se ebeye bibia eye pepepe na Ghana Journalist Association mremu no eye kama ewo mu se be yakonya asem bia wo bi ebetimi akabi ede amawo Mampenya bedie chere Professor J Nana Opoku Ajiman HSA bani ne mpanyufo yenhyehyeye sene beya eba no tax ayeje wo manmu a wo mo befa abefo kwan so age na fein so eba no tax no eno so emre da ho a wo betumi ahwemu ayemu nsakyraye Kumasi kropon bedwa no enso ede atodwa chese wo ye driver ni na se watoto hye ntuade mu a hweye esanse wonni ho kwan se wankasa betoto hye ntuade mu wosa so tibiom se wo mo a etwihyen wo Kumase wo mo so kire se senia empanyufo ema wo ho kwan ema wo mo ntoto hye ntuade ahodo mu no ene se wo mo hwe wo hwa na wanya bibi amfa ho de ebedumre bi no ehyen no kura enkompo ena wonipa kura wanya bi kura atenam Ohinere spices ene non-dairy powdered milk ene wie wamo so ya sene sei kutu sei bam ema yenso ya no ye dendenden a yenso ba bedwedwe nsam yi ama wo spices no e de ehwampa mese so ye adwan ton na wanya sa spices we bia ene na obi besie you dey do yourself enti no bomoden a na kokkoji sa spices we bia wakokko wo ho ye wo nantwinam ye wo aponche ye wo monko jollof rice ye wo ginger and garlic ye wo fried rice na indomie sunsu bi etuatua afro ye no so kra de na bobo emoda nkasa ehwam enti medofo ye aduane a wo bi betwe ne kon aba behwe ye aduane obi fiti koti a wote ho nka na wo bi ya empu emra metobi na se ye aduane a ye de milk ena edi anaso se ena ye de a ye ohinere non dairy powdered milk ena wie ye bekamfo e de amam ahoma a wo fresh suo no age ne doso pro no ye 0244 525908 and 0207 805398 na woni mpanyufo na hwetwe ho nkomo nyina na bibia akoye e de amam Tony Gate ene twa yetu mo YouTube ho e ma wonso kokkohwe ye live e wo ho no na Damte Information Center so ene we twa yetu mo e ma de mo Pentecost Junction chefe yase wo mo so te ye nka e wo ho kwabena wo so aduomi be miemia mfide yi fruma e de ma ye ma wonso te ene ahodo a ekoso e wo kase yi mu nyina bi ka kire bedubo ye chidom e wo newsroom apesmaka fo ayenso yesi nkunwa ye di kase hu chia me no eye apesmaka hima ka kire nwa ba nana ama buama enafi Afia Fosuhemaa
Yada mo nyina se samoje bre eti yesan so ehwe ye mo bibia aha. Paint Radio